friends, my today's point is a double fertilization. It's very important in a state board exam that will be asked more times in the board exam. Double fertilization. Now you know that word, that is fertilization. What is meant by fertilization? I will explain first of all. Fertilization means fusion of a haploid male gamete with haploid female gamete to form a diploid zygote. Is called a fertilization. Next, or a simple definition: fusion of male and female gamete to form zygote is called a fertilization. Now, this is about only fertilization. याच्यामध्ये मेल आणि फिमेल गॅमेटचं फ्युजन होतं आणि झायगोट तयार होतं. पण आपण या ठिकाणी बघणार आहोत डबल फर्टिलायझेशन. आणि हे डबल फर्टिलायझेशन म्हणजे फर्टिलायझेशन या ठिकाणी 2 वेळा घडून येणार आहे. आणि असं आपल्याला फक्त ही युनिक प्रोसेस आहे, फक्त कुणामध्ये आढळते? एंजिओस्पर्मिक प्लांट्स. दिस इज अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजिओस्पर्मिक प्लांट्स. फक्त ही एंजिओस्पर्मिक प्लांटचीच कॅरेक्टरिस्टिक आहे डबल फर्टिलायझेशन. Now I will explain another definition, that is the double fertilization. Now what is meant by double fertilization? A fertilization takes place twice. 2 वेळा fertilization होतं. ते कसं होतं बघा. A fertilization, a one male gamete fuses with female gamete to form zygote. Another male gamete fuses with secondary nucleus in the same embryo sac is called a double fertilization. The process in which one male gamete fuses with the egg, another male gamete fuses with the secondary nucleus, and to form a zygote, to form a endosperm, and this will be takes place in a same embryo sac. इथं 2 वेळा फ्युजन होतं मेल गॅमेटचं. एक वेळा फिमेल गॅमेटशी होतं किंवा एगशी होतं, दुसऱ्या वेळेस सेकंडरी न्यूक्लियसशी फ्युजन होतं. म्हणजे 2 वेळा या ठिकाणी फ्युजन होतं, म्हणून याला डबल फर्टिलायझेशन असं म्हटलेलं आहे. दिस इज डिस्कवर्ड बाय एच.जी. नवास्ची इन 1898 इन लिलियम अँड फ्रॅटिलारिया स्पेसीज. लिलियम आणि फ्रॅटिलारिया स्पेसीज मध्ये पहिल्यांदा कोणी शोधून काढलं? एच.जी. नवास्ची यांनी डबल फर्टिलायझेशन शोधून फर्स्ट टाइम काढलेलं आहे. आपण बघणार आहे की डबल फर्टिलायझेशन कसं होतं. इट ऑफर्स ॲज फॉलोज. आणि डबल फर्टिलायझेशन साठी कोणत्या इव्हेंट्स घडतात? पहिल्यांदा इव्हेंट होणं एक आवश्यक आहे, तो म्हणजे पॉलिनेशन. आपण पाठीमागं अभ्यासलं पॉलिनेशन. पॉलिनेशन कशासाठी आवश्यक आहे? पॉलिनेशन इज अ इसेन्शियल अँड इनिशियल स्टेप फॉर फर्टिलायझेशन. ते फर्टिलायझेशन आज आपण बघत आहोत, म्हणून फर्स्ट इव्हेंट असेल पॉलिनेशन. देन सेकंड इव्हेंट असेल जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन. अँड देन नेक्स्ट इव्हेंट असेल जर्मिनेशन झाल्यानंतर काय असेल? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्हरी अँड फॉर्मेशन ऑफ ए सेकंडरी न्यूक्लियस in the embryo sac. These are the events takes place for a double fertilization. Now we will see here what will be takes place, that is germination of pollen grain. Pollination आपण अभ्यासलेलं आहे. पॉलिनेशन मध्ये आपण बघितलं अँथर मधून पोलन ग्रेन्स रिलीज होतात आणि ते फ्लोन पडतात स्टिग्मावर. ही जी स्टेप आहे एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्हरी, ते आपण इथून बघू, त्या डायग्राम मध्ये बघू शकतो. When pollen grains fall on the stigma, that pollen grains absorb the sugary substance from the stigma. Then content of the pollen grain increases. Volume of the pollen grain increases, and due to that what happen? A entyme come out through one of the germ pore. या pollen grain मध्ये असणाऱ्या एका germ pore मधून entyme बाहेर येतो. And this looking just like a tube. This is called a pollen tube. This is called a pollen germination. Germination of pollen, formation of a pollen tube, and entry of that pollen tube into the ovary. Now slowly what happens? This pollen tube, that is the stigmatic tissue, it will be passes all the stigmatic tissue and passes through the style toward the ovary. This pollen tube passes toward the ovary through by pricking the tissues of the stigma, styles, and goes toward the ovary. Then the entry of that pollen tube in the ovary
by three ways. The first is a orogamy, second is a mesogamy, third is a zygogamy. पोलन ग्रेनचं आता जर्मिनेशन झालेलं आहे. आता ती पोलन ग्रेन काय होणार आहे, त्याची पोलन ट्यूब जी तयार झालेली पोलन ग्रेनची तिची एंट्री होणार आहे त्या ओव्ह्यूल मध्ये. इथपर्यंत पोहोचली ही प्रोसेस झाली. आता काय होणार आहे, तिची एंट्री होईल या पोलन ट्यूबची या ओव्ह्यूल मध्ये किंवा ओव्ह्यूल मध्ये. ती तीन मार्गांनी तीन वेजनी ती एंट्री होणार आहे. The entry of that pollen tube into the ovule by three ways. First is a porogamy. Now I will explain here what it means by porogamy. You know that ovule structure. This is called a micropyle. This is salicial end and this is basal end of the ovule. This is terminal end of the ovule. At the terminal end, a small opening is there. This small opening is called a micropyle. And if pollen tube is entered through this micropyle, then it is called a porogamy. Entry of pollen tube into the ovule through the micropyle called the porogamy. Then mesogamy. Entry of pollen tube into the ovule through the integuments. These are called the integuments. There's protective coverings around the nucellus called the integuments. And if that pollen tube enters into the ovule through that integuments, then it is called mesogamy. Third, that is zygogamy. Zygogamy, if that pollen tube enters into the ovule through this saliva, through this basal part saliva, if the pollen tube enters into the ovule, then it is called as a zygogamy. These are the three ways. By these three ways, that pollen tube enters into the ovule. Then next step, what happens? This pollen tube enters through the micropyle. It will be enters from the egg apparatus cell. Egg apparatus. There's egg and there's synergy cells. These three cells are called egg apparatus. If this pollen tube enters, then this pollen tube goes through the nucellar tissues and enters into the embryo sac through one of the synergy. बघा ही पोलन ट्यूब अशी मायक्रोपाईल मधून एंटर होते. पुन्हा त्याला न्यूसेलसच्या ह्याच्या टिश्यू त्याला प्रिक करावं लागतं. त्या न्यूसेलसच्या टिश्यू प्रिक केल्यानंतर ती वन ऑफ द सिनर्जीला प्रिक करते आणि पोलन ट्यूब आतमध्ये एंटर होते. When that pollen tube reaches up to here, what happens there? That pollen tube absorbs the water from the synergy, and that synergy have a filiform apparatus, and this filiform apparatus helps the pollen tube to entry to that pollen tube into the embryo sac. Then this pollen tube absorbs the water from one of the synergy and prick or burst the one synergy, and that pollen tube enters into the embryo sac. Then when that pollen tube come here, this pollen tube contains two male gametes. These two male gametes are non-motile male gametes, and tube nucleus is also here. Some of the cytoplasm is also here. When that pollen tube release, then when that pollen tube is burst, these two male gametes release into the embryo sac. ज्यावेळेस हे pollen tube इथे सिनर्जीला प्रिक करते, त्याला बस्ट करते आणि ती तिथे वॉटर जे आहे ते अब्सॉर्ब करते आणि तिथे ती फुटते, बस्ट होते आणि त्यामुळे तिच्यामध्ये असणारे जे दोन मेल गॅमेट्स आहेत, नॉन मोटाईल मेल गॅमेट्स आहेत, ते काय होतात इथं एम्ब्रियो सॅक मध्ये रिलीज होतात. आणि मग याच्या समोर इथं असलेलं ट्यूब न्यूक्लियस ते डिजनरेट होऊन जातं. शिल्लक राहिलेले मेल गॅमेट्स ते इथं रिलीज होतात. नाउ देयर इज double fertilization takes place in the embryo sac. आता पुढची प्रोसेस काय होईल? डबल फर्टिलायझेशन होईल. ते कुठं होणार आहे? एम्ब्रियो सॅक मध्ये. त्याच्यामध्ये कोणत्या स्टेप्स आढळून येतील? फर्स्ट फर्टिलायझेशन, और इट इज आल्सो कॉल्ड सिंगॅमी. सेकंड फर्टिलायझेशन, और इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन. Now first, that is first fertilization. What is meant by syngamy? Syngamy means a fusion of one male gamete with egg. Fusion of male gamete with egg and form a zygote is called a syngamy, but is also called a first fertilization. Then second fertilization, or it is also called triple fusion. You know that this tube contains two male gametes. One is fused here,
then form the zygote. Now another male gamete fuses with a secondary nucleus. दोन मेल गॅमेट होते, त्यातला एक मेल गॅमेट एकला फ्यूज झाला. आता एक मेल गॅमेट शिल्लक आहे, तो दुसरा मेल गॅमेट सेकंडरी न्यूक्लियसला फ्यूज होईल आणि इथं काय तयार होईल, ट्रिप्लॉइड पेन. ट्रिप्लॉइड पेन मीन्स बघा, पेन मीन्स प्रायमरी ट्रिप्लॉइड पेन, ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. काय तयार होईल, ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तयार होईल. म्हणजेच त्याच्यापासून पुढे एंडोस्पर्म तयार होणार आहे. याच्यापासून असं हे फ्युजन आहे. सेकंडरी न्यूक्लियस कंटेन 2 न्यूक्लिया, मेल गॅमेट कंटेन 1 न्यूक्लिया. Total 3 nuclei are fused there, so that fusion is called a triple fusion. And the product of that triple fusion is endosperm. And product of first fertilization is zygote. One male gamete fused with an egg or female gamete to form the zygote. This form the zygote, and this will be formed the endosperm. Just like that, here a 2 times fusion takes place in a same embryo sac, so it is called a double fertilization. And in this double fertilization, we get a 2 products. First is a zygote and second is a endosperm. Now, siphonogamy. Siphonogamy is also one of the term useful in this double fertilization. That is a process of fertilization in which 2 non-motile male gametes carried up to the female gametes with the help of a pollen tube. 2 non-motile male gametes transport carried up to the female gamete with the help of a pollen tube. That process is called a siphonogamy. Siphonogamy. एक मार्कासाठी प्रश्न विचारला जाऊ शकतो हा सायफोनोगॅमी. लक्षात ठेवा, डबल फर्टिलायझेशन मध्ये युजफुल असणारी टर्म आहे सायफोनोगॅमी. या ठिकाणी जे 2 मेल गॅमेट्स आहेत ते दोन्ही मेल गॅमेट्स कसे आहेत, नॉन मोटाईल. स्वतःहून फिमेल गॅमेट कडे ते जाऊ शकत नाही. मग त्यांना कोण घेऊन जातं, त्यांना घेऊन जातं कोण, पोलन ट्यूब. म्हणून ही टर्म या ठिकाणी युजफुल आहे सायफोनोगॅमी. ए non-motile male gametes carried up to the female gametes with the help of a pollen tube is called a siphonogamy. This is about a double fertilization. समजलं असेल. बघा, महत्त्वाचं याच्यामध्ये काय आहे, 2 वेळा फ्युजन झालेलं आहे. एक दुसरं पोलन ट्यूब एंट्री कुठून करते, याच्या पॉइंटसाठी आपल्याला ह्याच्या अगोदरचा पॉइंट पोलन पेस्टिल इंटरॅक्शन हा पण पाहणं आपल्याला आवश्यक आहे. आपण जर फक्त डबल फर्टिलायझेशन बघू आपल्याला एवढं लक्षात येणार नाही. आपल्याला ओव्ह्यूलचं स्ट्रक्चर सुद्धा माहित असलं पाहिजे. आपण शॉर्ट मध्ये इथं ओव्ह्यूलचं स्ट्रक्चर काढलेलं आहे, नाव पण खूप कमी दिलेले आहेत. आपण अनॅट्रोपस ओव्ह्यूलचं स्ट्रक्चर, त्याच्यानंतर पोलन पेस्टिल इंटरॅक्शन, असे एकावर एक डिपेंडंट असणारे पॉइंट्स आपण सगळे अभ्यासले, सगळे जर पाहिले तर आपल्याला चॅप्टर खूप सोपं आहे असं वाटेल. आणि जर आपण मधूनच एखादं कुठलं तरी पॉइंट पाहू तर आपल्याला ते समजणार नाही. म्हणून बघा, शॉर्ट मध्ये आपण इथं त्या ठिकाणी डायग्राम काढलेली ओव्ह्यूलची ही मायक्रोपाईल आहे. मायक्रोपाईलच्या द्वारे पोलन ट्यूब एंटर होत आहे. पोलन ट्यूब मध्ये 2 मेल गॅमेट्स आहेत. पोलन ट्यूब सिनर्जीला प्रिक करून आतमध्ये जाते. पोलन ट्यूब बस्ट होते, तिच्यातून मेल गॅमेट्स रिलीज होतात. 2 मेल गॅमेट्स, एक मेल गॅमेट एकशी फ्यूज होतो, दुसरा मेल गॅमेट सेकंडरी न्यूक्लियसशी फ्यूज होतो. म्हणून आपल्याला हे एका सेम एम्ब्रियो साइट मध्ये 2 प्रोडक्ट्स मिळतात. एक मिळतं झायगोट आणि दुसरं मिळतं एंडोस्पर्म. तर या ठिकाणी आपण बघणार आहोत पुढचा पॉइंट शॉर्ट मध्ये, व्हाट आर द सिग्निफिकन्स ऑफ डबल फर्टिलायझेशन. In double fertilization is the characteristic of angiospermic plant is the first significance, and second significance, here both male gametes are utilized. Here both male gametes are utilized and avoid the polyspermy. Polyembryoiny, avoid the polyembryoiny. इथं दोन्ही पण मेल गॅमेट्स यूज केले आहेत आणि पॉलीएम्ब्रियोइनी इथं टाळलेली आहे. याच्यामध्ये आपल्याला we get 2 products. First is the zygote and second is the endosperm.
And this first product, that is zygote, maintain the diploid state in the body of that plant. प्लांटच्या बॉडीमध्ये डिप्लॉइडी ही स्टेट निर्माण करण्यासाठी आवश्यक आहे झायगोट. अँड दॅट एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू. एंडोस्पर्म is a nutritive tissue which provide a nutrition to the developing embryo. And this endosperm and embryo both are simultaneously produced. Then there is not a wastage of nutrition of a endosperm, and proper amount of a nutrition get to the embryo. These are the some significance of a double fertilization. That's about double fertilization. Thank you.